ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 100 മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. കേരള ബാങ്ക് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ അമാൽഗമേറ്റിംഗ് ഡാഷ് DCBs in Kerala. കേരള ബാങ്ക് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ അമാൽഗമേറ്റിംഗ് 13 DCBs in കേരള. 13 DCB ചേർന്നാണ് കേരള ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നത്. ഇപ്പോൾ 14 ബാങ്കുകളും കേരള ബാങ്കിൻ്റെ 14 ജില്ലാ ബാങ്കുകളും കേരള ബാങ്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. കേരള ബാങ്ക് ഈസ് അണ്ടർ ദ ഡ്യുവൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് RBI ആൻഡ് ഡാഷ്. കേരള ബാങ്ക് ഈസ് അണ്ടർ ദ ഡ്യുവൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് RBI ആൻഡ് ആൻസറാണ് നബാർഡ്. നമ്പർ ഓഫ് റീജിയണൽ ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫ് KCB. നമ്പർ ഓഫ് റീജിയണൽ ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫ് KCB 7. എക്സ്പാൻഡ് മാസ്ക് MASK മാസ്ക് മ്യൂച്വൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സ്കീം കേരള. മ്യൂച്വൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സ്കീം കേരള. മാസ്ക് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഡാഷ്. മാസ്ക് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1969. മാസ്ക് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡാഷ്. മാസ്ക് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ KCB കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്. നാഷണൽ ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഡാഷ്. നാഷണൽ ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് നാവ്സ്കോബ്. IMAS has been initialized by dash. IMAS has been initialized by dash. Answer നാവ്സ്കോബ്. എക്സ്പാൻഡ് IMAS. IMAS എന്നുള്ളത് എക്സ്പാൻഷൻ ഓൾ ഇന്ത്യ മ്യൂച്വൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സ്കീം. ഓൾ ഇന്ത്യ മ്യൂച്വൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സ്കീം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫോർമേഷൻ ഓഫ് COBI. COBI was recommended by dash. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് COBI അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് റിവ്യൂ കമ്മിറ്റിയാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് COBI എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഫോർ ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഈസ് ഡാഷ്. മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഫോർ ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഈസ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Debenture is also known as dash. Debenture is also known as bonds. As per section 5 of Dash Act, the registrar is the trustee of the debenture. As per the section 5 of Dash Act, the registrar is the trustee of debenture. As per section 5 of Card Bank Act 1984. Card Bank Act 1984 പ്രകാരം രജിസ്ട്രാർ ആണ് ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ ട്രസ്റ്റി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Debenture redemption fund is also called as dash. Debenture redemption fund is also called as sinking fund. First land mortgage bank was set up in dash. Answer Jhang in Punjab 1920. Jhang in Punjab 1920. Section 2OC of KCS Act 1969 describes dash. Section 2OC of KCS Act 1969. Answer PCRDB പ്രൈമറി കാർഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് സെക്ഷൻ 2OC എന്ന് പറയുന്നത്. ലോവിനകത്ത് സെക്ഷൻ 2ലാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതായത് പ്രൈമറി സൊസൈറ്റി, നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി എന്താണ്, അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡെഫിനിഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ലോവിനകത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കാണുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം ഡെഫിനിഷൻസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്, ഓരോ ടൈമിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സെക്ഷൻ 2ലാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. The Kerala State Cooperative Land Mortgage Bank was registered on dash. Kerala State Cooperative Land Mortgage Bank was registered on 1956 October 4. 1956 October 4. Kerala Land Mortgage Act was passed in the year 1960. 1960ലാണ് കേരള ലാൻഡ് മോർട്ട്ഗേജ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത്. ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കാർഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് തിരുവനന്തപുരം. Discharge voucher file will be under the safe custody of dash. DV file will be under the safe custody of valuation officer. Dash is the difference between the income received before the investment on land for improvement and after improvement of land. Dash is the difference between the income received before the investment on land for improvement and after improvement of land.
ആൻസർ ആണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഇൻകം. ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഇൻകം. Project line approach is related to the assessment of project report submitted by a member of primary card bank for dash loans. Project line approach is related to the assessment of project report submitted by a member of the primary card bank for dash loans. Answer long-term loans. Long-term loans. Headquarters of Housefed. Headquarters of Housefed, Kochi. Electoral officer may call for objections if any on the voters list within dash of publication. Electoral officer may call for objection if any of the voters list within dash of publication. Answer 7 days. Final voters list published in form number 35 within dash days prior to the date fixed for poll. Final voters list published in form number 35 within dash days prior to the date fixed for poll. Answer 20 days. Issue of identification card shall be stopped before dash prior to the date of poll. Issue of identification card shall be stopped before dash prior to the date of poll. Answer 2 days prior. 2 days prior. The responsible person for the issue of identification card for the member is dash. The responsible person for the issue of identification card for the member is answer CEO. CEO. The nomination of the candidature for election shall be made in form number dash. Nomination of the candidature for election shall be made in form number. Answer form number 36. Form number 36. The nomination of the candidate for the election shall be supplied by dash to a member dash cost of on application. The nomination of the candidate for the election shall be supplied by dash to a member dash cost on application. Answer ആണ് returning officer to a member free of cost on application. The nomination of the candidate for the election shall be supplied by returning officer to a member free cost on application. Next one, as per rule 35A, any complaint regarding the issue of ID card will be entertained by dash. As per rule 35, any complaint regarding the issue of ID card will be entertained by answer electoral officer. Electoral officer. Along with the nomination paper of the candidate other than SC/ST candidate shall deposit dash in the society. Along with the nomination paper of the candidate other than SC/ST candidate shall deposit answer 250 rupees in the society. 250 rupees. The amount deposited by the candidate along with the nomination paper will be refunded to him if he gets dash percentage of the total vote polled. The amount deposited by the candidate along with the nomination paper will be refunded to him if he gets dash percentage of the total vote polled. Answer more than 10%. More than 10%. Along with nomination paper, the candidate comes under SC/ST shall deposit an amount of dash. Along with nomination paper, the candidate comes under SC/ST shall deposit an amount of rupees 125. Rupees 125. Acknowledgement for the receipt of nomination paper in form number dash. Acknowledgement for the receipt of nomination paper in form number. Answer form number 37. Form number 37. The list of valid nomination as decided by the dash. The list of valid nomination as decided by the answer returning officer. Returning officer. The final list of contesting candidate will be published in the notice board of the society by dash. Final list of the contesting candidate will be published in the notice board of the society by answer returning officer. State Cooperative Election Commission shall fix the fee or cost of election dash prior to the election. State Cooperative Election Commission shall fix the fee or cost of election dash prior to the election. Answer ആണ് 60 days. 60 days prior to the election.
The returning officer shall have power to stop the polling and record his reason for such an action in dash of the society. The returning officer shall have the power to stop the polling and record his reason for such an action in answer minute book of the society. Minute bookilana reason എഴുതി വെക്കുന്നത്. Next one, the CEO of State Cooperative Election Commission shall be an officer not below the rank of dash. CEO of the State Cooperative Election Commission shall be an officer not below the rank of joint registrar. Joint registrar. Every cooperative shall pay fee for election to the government mentioned in Rule dash of KCS Act 1969. Every cooperative shall pay fee for election to the government mentioned in Rule 35E. Rule 35E of KCS Act 1969. Every apex society shall pay fee for election to the government of rupees dash. Every apex society shall pay fee for election to the government of rupees, answer rupees 5,000. Rupees 5,000. All school societies shall pay an election fee of rupees dash. All school society shall pay an election fee of rupees, answer no fee. No fee. Fees illa. Rule 36 of KCS Act deals with dash. Rule 36 of KCS Act deals with answer power to call special general body meeting. Power to call special general body meeting. The committee of a society shall call a special general body meeting within dash from the date of receipt of requisition. The committee of a society shall call a special general body meeting within dash from the date of receipt of requisition. Answer 1 month. A society shall conduct a special general body meeting by obtaining writing from dash of total number of members. Answer 1/5 of total number of members. On renewal of a bill, the interest charged is dash to the acceptor. Answer debited. Debited to the acceptor. The fee paid for noting the bill is called a dash. The fee paid for noting the bill is called a noting charge. Noting charge. Scrap value is also called a dash. Scrap value is also called a salvage value or residual value. Salvage value or residual value. Depreciation accounting is as per IAS dash. Depreciation accounting is as per IAS dash. Answer IAS 4. Office equipment account is an dash account. Office equipment account is a dash account. Answer real account. Audit fee account is dash account. Audit fee account is dash account. Answer nominal account. If cash is received in advance from a customer, then liability will dash. If cash is received in advance from a customer, then liability will increase. Unearned fees appear on the dash. Unearned fees appear on the balance sheet. The major source of revenue of business is dash. The major source of revenue of business is sales. Balance sheet of banking company contains dash schedule. Balance sheet of banking company contains 12 schedules. Omission of paise and showing the rounded figure in the financial statement is based on dash concept. Answer materiality concept. Materiality concept. The person in whose favor the endorsement is made is called a dash. The person in whose favor the endorsement is made is called a endorsee. Endorsee. In bill of exchange, order must be dash. Bill of exchange order must be unconditional. While charging depreciation, dash account is credited. While charging depreciation, dash account is credited. Answer asset account. Reserve for replacement of asset means dash. Reserve for replacement of asset means depreciation. Provision is dash to the profit and loss account. Provision is debited to the profit and loss account. Provision shown on the dash side of balance sheet. Provision shown on liability side of balance sheet. Reserve is debited in dash account in final account. Reserve is debited in
Profit and loss appropriation account in final account. In which method of depreciation the value of asset never reduced to zero? Answer: diminishing balancing method. Diminishing balancing method. In fixed installment method, depreciation is calculated on dash. Fixed installment method, depreciation is calculated on original cost. Original cost.